firm believer that talent or knowledge or wisdom is not individual. It is not, no individual is a repository of wisdom. It is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined to a JNTU student. Innovation is not confined, or even knowledge or brain power or wisdom is not confined to a specific section or a specific set of people who are educated in a specific institution. Talent evadi abbasottu kaadu. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు బుర్ర ఈక్వల్గా ఇచ్చాడు. దానికి ఎట్లా పదును పెడతాము, దాన్ని ఎట్లా వాడతాము, దాంతో ఏం సాధిస్తాము, ఏం క్రియేట్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ అవర్ ఎబిలిటీ టు పుట్ టు టెస్ట్. Point I'm trying to make is, see, think about it for a minute. We're always wondering about, see, all of you are here, all of you use Google. Please raise your hand if you do. YouTube, Facebook, Twitter, Insta. How many of these are products which have been created by Indians? None. See, we take a lot of pride in Sundar Pichai being Google CEO, right? We take a lot of pride in Satya Nadella being the CEO and chairman of Microsoft. We took a lot of pride recently when Starbucks announced a new CEO who is of Indian origin. We take a lot of pride when Rishi Sunak is running for UK Prime Ministership, right? But how many Indian products have really taken the world by storm? ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కైండ్లీ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి, మీ ఇంట్లో, మీ డ్రాయింగ్ రూమ్లో, మీ బెడ్రూమ్లో యూ విల్ సీ ఏ సోనీ, యూ విల్ సీ ఏ పానాసోనిక్, you will see a LG, a Samsung, an Apple phone. మీరు చుట్టూ చూడండి ఒక్కసారి. మీ ఇంట్లో వెళ్ళిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు చూడండి, మీ ఫర్నిచర్ చూడండి, మీ ఫోన్లు చూడండి, చుట్టూ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇందులో ఎన్ని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి కొద్దిగా ఓపికగా ఆలోచించండి. దే వోంట్ ఈవెన్ బి వన్. చుట్టూ చూస్తే అయితే చైనీస్ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఉంటాయి, చైనీస్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది, లేదా మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా సగం చైనా నుంచి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఎక్కడో ఈ 75 ఏళ్లలో ఇండియా హ్యాస్ లాస్ట్ దట్ స్పంక్, దట్ స్పిరిట్, దట్ ఇగ్నైట్ దట్ వీ నీడ్, దట్ స్మాల్ లిటిల్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్, దట్ స్మాల్ ఇగ్నిషన్ దట్ వీ నీడ్. ఎక్కడో అది పోయింది. వై am I saying this? ఇప్పుడే నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక ఆయన చెప్తున్నారు, ఐ వెంట్ టు క్వాలిటీ సర్కిల్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా మీటింగ్. అక్కడ there was a gentleman who was speaking and he said, I'm amazed by what China has done in the last 25-30 years. Let me tell you a small story. Exactly 35 years ago, back in 1987, 1986, the size of the economy of two countries, India and China, was almost the same. We're almost, population wise చూసుకుంటే మనం 140 కోట్లు, వాళ్ళు 148 కోట్లు అనుకుంటాం, thereabouts. The size of economy of both China and India in 1986-87 was $470 billion. $470 billion. Cut to 35 years later, today, present time, 2022. Can anybody tell me what the economy size of China is? $16 trillion. Can anybody tell me what the size of Indian economy is? 3.3 or $3.4 trillion. So, ఇద్దరము రన్నింగ్ రేస్లో ఒకటే దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాం. We both started at the same starting point. Now, China is at 16 trillion, we are at 3.3 trillion. They are 5.78 times bigger. Why and how? ఎందుకు ఏం జరిగింది? There are three things that have happened. One, single-minded focus of the nation. They said, we are not happy being where we are. We want to be the best in the world. We want to compete with the US. We want to compete with the best of the nations in Europe, and we want to elevate our game, and they were backed by political will. Political leadership had the will, collective will, to back the country. And today, therefore, China has become the manufacturing hub for the rest of the world. China వాడు తుమ్మితే ఇక్కడ మనకు సర్ది అవుతుంది. అట్లుంది పరిస్థితి రోజు. వాన అక్కడ దుకాణం బంద్ అయితే మనకి ఇక్కడ మాస్కులు రావు, మనకు మెడిసిన్స్ రావు, మనకి APIs రావు, యాక్టివ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రావు, ఏది రావు. అట్లా తయారైంది. China has become the factory of the world. Second thing they've done, which they've done exceedingly well, they've focused on value creation. They said, agriculture penchali. Kani post-harvest, ekkadaithe value add cheyalo, manufacturing, food processing, ekkadaithe value add cheyalo, value chain lo, how do we move up the value chain? They focused on that. They went after it with single-minded focus. And the third thing they've done,
మనమేమో ఇండియాలో వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ వీఆర్ హ్యాపీ కంపేరింగ్ అవర్ సెల్స్ టు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్. దే ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఆల్ ది డెవలప్డ్ నేషన్స్. మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? వీఆర్ మోర్ వరీడ్, నా పక్కన కూర్చున్నాడు కులమేంది, యువతల పక్కన కూర్చున్నాడు మతమేంది, ఆయన ఏం తింటున్నాడు, కాలేజ్కి ఏం వేసుకొని వస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడుతుండు. మనం గతాన్ని చదువుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాం. వాడెవడో వచ్చి టెంపుల్ గులగొట్టి మసీద్ కట్టిండు, ఇప్పుడు మనం మసీద్ గులగొట్టి టెంపుల్ కడదాం, ఆ చక్కర్లు ఉన్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మార్చింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ టు మేక్ అవర్ కంట్రీ ఎ గ్లోరియస్ నేషన్. వీఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిగింగ్ అప్ ద పాస్ట్ వూండ్స్. పాత గాయాలు తవ్వుకుందాం, కెలుక్కుందాం, ఆ పుండును తవ్వి మళ్ళీ పచ్చిగా చేసి దాని మీదకి వెళ్ళి కొన్ని ఓట్లు సంపాదించుకుందాం. ఈ పిచ్చి ప్రయత్నాల్లో ఉంది.